nhớ trong sông chia nhớ trong cú luôn bê huli doctor Xeng Xai cú nói tu cứ không mò family doctor nhớ cho hậu lúc lòng tiền để nó cú trong xe tiền lúc nó bê chỉnh mua lúc chạy lúc nhung tua chi phí nhớ cho lúc tua chế để nó thế mà tên lâu nhưng ít chữ hay tiền ít lúc trong rồng mà nhưng mua ít trong đồng xe lúc xong lâu ta xong chế tới tua ít cho cứ tí chỉ tu sẽ là nhưng mua ít tu dùng thời cho giờ là muốn cho cứ cho tí cho nên cho trả là muốn nó lúc chia lúc hay tiền ít lúc trong rồng nhưng mua ít trong đồng tử lúc xong lâu ta xong chế tới tua ít cho cứ tí chỉ tu sẽ là nhưng mua ít tu dùng thời cho giờ là muốn cho cứ cho tí cho nên cho trả là muốn nó chia nó thu hậu để hậu trợ tên lâu hay tiền lúc xong lâu ta là xong chia tới tua ba má ban đồng yo tới chính ra ia một lời cú to mình tranh mình mù mà yo ya là lời tranh bỏ ít cho cái tí chỉ tu nhưng mua ít tu dùng cho lúa hay tía xong lâu ta xong chia tới tua ba má ban đồng yo tới một lời cú hả mình tranh mình mù mà yo ya là lời tranh ba ít cho cứ tí chỉ tu nhưng mua ít tu dùng thơ lọ cả giờ nên nó cũng bỏ tao lại tiền nên trên này cũng mua ít cho nên chỉnh chỉnh thế dùng thơ cho nếu nó nên thì linh ba tới luôn mò nó hù bé cho cứ tí hoàn nên hoàn trả tôi nó chỉ ta lên đó chứ cũng qua chọn đầu thế dùng xét cần cầu hoàn nếu nó nên chỉnh cho của tôi hay ở bên lù trong đời trong món nó thế lúc nó nên chờ của tôi thả cho nó chỉ tiền rồi này Dr. Vicky thế và sẵn cái cô thủ phim sẵn cái cô chờ của tôi có của tôi thả mình chỉ trong đời bên họ chỉnh chỉnh được bên mong tinh tu nữa họ chưa sinh giờ bên cho lù mong cho lùa mà cú giờ chỉ cho ít tu cứ khen đỡ mong là chỉ khen cái kiểu mong là cú cho ít tu mò xia là một xí yêu cho mong cho lù thiết sa chén chia yêu cho lù nè bên mong cho lù mà nhưng cho ít cho và chỉnh thế sự rong cần gặp nên nó bên cho lù cú plo su su lại bên cho mình nhua xó là bây giờ khai tao bên cho lù chia lại giờ muốn xả lọ cho mà giờ ít khâu và tu sửa cần cầu tiệt sĩ những vì do cho cái khứ nó khứ hậu bên mong một bông cho lúc tới chờ từ thì bên thế li ở tàu một sầu lo họ lu lại mong thế li hay tiền nhon luôn tu thì ở tàu dùng lo chu nữa nè mà bên cho lu mong thế li plo su lại giờ li cha lo cú sát thó cò bên sợ đời mò xia lo mu xí bé cho lù liệt họ bé chân chén chia bé cho lù liệt họ bé bao vì ly cha vì cho họ hay tiền mỗi nút từ giờ bé xin chỉ tỏ tay nhà kế nhà chùa ấy bé chơi xí chùa lù mong gì từ trong đi nhà bé hơi trên năng rồi mà cú hao lử cho tỏ chế không mong nút từ giờ cũng chỉ từ patient mong ấy ư xí chùa tao lù mong chứ nào cũng chia trong đi tụ patient đó xia những lọ nè họ nói hay khó dùng họ nhớ hay tia cũng chỉ chơi luôn mong ai cũng chỉnh tông cái tụ lọ chạy luôn mong là cũng thế đủ chỗ này có sai trả đâu cũng rồi mà this message here is for you youngster in this building you younger generation like many of the first generation Hmong in the U.S. I was born in a refugee camp in Thailand. Growing up in some of the worst part of town in Fresno, it was hard to imagine putting on the white coat. Not until I was in my late 20s, when I started my own family. That was when I found my calling to medicine. Many of you in this building, in here, are still young. You still have the opportunity
to find your calling. So I urge you to search deep and far. Now, this is something that you should know. The Hmong American population is about 368,000, while the total population of the United States is 333 million. To put that into perspective, Hmong Americans make up less than 1% of the total population in the United States. What does this mean? This means that there is a very high chance that people will learn about the Hmong people through you. This is why it's so important for you to know who you are, know your history, your culture, know your language. Through my journey of becoming a medical doctor, many of my colleagues ask me, where were you born? I say, Thailand. And then they would say, ooh, so you must be Thai. We love Thai food. And I say, no, sorry, I'm Hmong. And then they will curiously ask, where is Hmong country? Hmong don't have a country. We were indigenous people who live in the highlands. And then they will go on, so how did you and your family get here to the United States? Then, I say, well, it's a long story of war. And then I will go on and talk about my family's journey of refugee. So it was through me that many of my colleagues learned about the Hmong people the first time. Sometimes when a Hmong patient walks in the door, they will look at me because they think I can probably relate and build rapport better with this Hmong patient. That is why it is important for you to know your history, your culture, and your language. So when you get the chance, I encourage you to tell the whole world who you are, who the Hmong people are. Embrace your identity. There has been many Hmong individuals whose role and contribution have inspired generations of Hmong people to embrace their identity, and I am very grateful for them. From General Vang Pao, Senator Mi Muang, Gau Kalia Ya, Tun Zai Shong, Misty Hurt to Sunisa Lee, just to name a few. Some inspirational leaders are sitting with us among us today, in this very building. City Council Brandon Ba, all right, Dr. Vicky Xiong, all right. Thank you for your compassion to serve our community. Raising up to a visible public role doesn't uplift you, but it shines the light to our whole community. Within the given time, I can only name so many individuals, okay guys? Sorry if I didn't get to you. All right, so for you youngsters, I have this challenging question for you. How well do you know your history, your culture, and your language? How will you show and tell other people that you are Hmong? To this day, I maintain my Hmong language. I'm still learning about the Hmong history and culture. That has allowed me to connect and bridge with Hmong generations from old to young to old, everybody in between. It allows me to connect with people. I have discovered that learning about our people is far more valuable than I have ever imagined. Because the more I go out there and try to find myself, the more it guided me back to who I am. And I am Hmong. Thank you.
我讲到